yang'anira ntchito zolimbana ndi COVID-19 kuno ku Malawi. Lero pa 10 March 2021 lachitatu muli ndine Mwayi Mtumodzi. Tathokoza kuti muli pamenepo kufuna kutsatira tsatanetsatane wa mmene zinthu zilili. Mu program ineyi timakupatsirani zomwe zikuchitika komanso timakhala ndi kufotokoza kuti kodi maola 24 amene apitawa dziko la Malawi lachita bwanji pa ntchito yolimbana ndi COVID-19. Timakhala ndi anthu osiyanasiyana amene amatithandizira kuunikira zimenezi. Lero lino madzulo ano ndi Richard Mvula omwe ndi a Health Promotion Officer kuchokera ku Lilongwe District Health Office omwe atithandizire kuunikira zinthu ziwiri zitatu. Takulandirani madzulo ano ku program yathu. Ziko mwambiri. Ndiye sakwambiri mwina tikhazikike pa kauniuni wa mmene manambala akuyendera kapena kuti zinthu zikuyendera polimbana ndi COVID-19. Taona ndithu kuti masiku amene adutsawa chiwerengero chayamba kutsika cha anthu amene akupezeka ndi COVID-19, cha anthu amene akumwalira. Mwina iniyo ngati za umoyo yafika kale nthawi yokuti mwina anthu tipange relax, tisiye mwina kutsatira zina zimene takhala kutsatira fa cha COVID-19. Ayi ndithu. Panopa mpaini pano ngati ine kati chilimike kwambiri kuti so tisabwerere kumene kumavuto amene kana kuzipsinja kumene tachoka. Chifukwa kuti tifike apa patafika apa ndipo nena kuti tidakhalapo mu nthawi ide imene matenda wadativuta kwambiri. Tikumbukira bwino chaka chatha kuchokera mu kwambiri kuma June July matenda jana zavuta kwambiri. Ndiye kenako anadzalimbikitsana kuphunzitsana komanso kuuzana zoyenera kuchita. Tazapeza kuti mulili uja ndakhanga titaugonjetsa nkufika ponena kuti anthu mwina osapezeka mwina mchipatala mwina wangopezeka modzi kukhala mwina masiku ambiri osapezeka. Ndiye zitatire muje napezekanso kuti no tayiwala kumene tikuchokera. Ndiye tinambo panga maphwando tinambo khala malo osiyanasiyana okhala mothinana njira zonse tinkazifotokoza zija ndikuzisiratu nkuona kuti abasi tagonjetsa taoloka. Ndiye kudzabwera no December January ndimene tadzidzimutsidwa nkudzangoona noti mulili uja wavuta kwambiri pakati pathu. Tikukamba pano tataya anthu ofunikira ambiri mdziko muno. Ana ambiri ali pa umasiye, azimayi ambiri ali pa umasiye, azibambo ambiri ali pa umasiye. Makolo ataya nawo, ana ataya makolo awo. Muona kuna kuti ndi chipsinjo chimene chabwera polingalira kuti mwina mwake tidakondwera mwansanga matenda awa atapezeka kuti aoneka kuti achepa pakati pathu. Nchimenenso chikukhala chiyamba kudetsa nkhawa pano. Tikuona anthu ambiri akutsatirabe kwa pali gulu lina limene likukhala lafika pokuti laona kuti abasi zatha zimenezi. Mukakumbukira bwino mmene utsogoleri wa komiti unenera komanso ngakhale mmene president wa dziko linakunenera amene kuti cholinga chenicheni choti mwina titafika pa rate jenoti likhale less than 5%. Tikaona ziyazoma rotsidwa tsiku ndi tsiku sidafike pa 5%. Nziwezo anthauza kunena kuti sidafike ponena kuti titayirire. Panopa muona kuti anthu ena tewenda misika mungakhale malo osiyanasiyana akungodziyendera sakuderanso nkhawa. Koma mechomvekabe chiyembekezo tikapita malo ambiri mwina ngati mababa shop ambiri yewo amene akhala mababa shop ometacha akumavala ndithu mamaski amene tunenacha muona sarutsa ma hand sanitizer ndithu bwino kumasamba somanja. Chimodzimodzi tikangana ambiri mwina ma minibus tiyathokoze kwambiri anzathu ma minibus akhanga inonso akuchilimika. Komano ine amene ndomangodziyendera kuti mwina ndangochoka kwathu andi ngulowa mtown muona kuti kangola zomangoyenda chisawa zija mwina kupita m'misika tasiya zimene zija. Enanso matchali china tayamikire akutsatirabe njira zija kwa palinso matchali chena amene sakukhala ngati sikana ndi malo eno opempherera akukhala ngati ayiwala kumene tikuchokera. Koma muona kuna kuti mmene utsogoleri wa komiti komanso ndi mmene utsogoleri wa dziko linonenera una kuti tavutika ndithu ndi zoona aliyense wavutika. Timalakalaka kuti moyo wathu ubwerere koma tisawufulumize mwansanga kubwerera pamene zinthu zisanafike. Chifukwa mwina tidzakondwera mwansanga nkudzidzimukasa mwina pofika May June manambala ajaso ndikuyamba kukwera kuposa mwina amene anakwerera pakati apapa. Muona kuti pa miyezi iwiri tataya anthu ochuluka kwambiri komanso anthu ambiri adwala. Zimene zasokoneza mabizinesi yathu, zasokoneza maphunziro. Muona kuti ana skulu kutsegulira kutseka kutere zambiri zasokonekera. Tiona kuti malo gwira ntchito ambiri ndithu kutseka anthu ambiri ayimitsidwa mwina ntchito ena kuyikidwa pa half salary ena mwina so salary amene osalandira. Aliyense wavutika. Kodi nkumena kuti kodi
kungo timanamba amene tangotsika mochepa chonchimo tithamangire msanga kuona kuti basi titayirire chifukwa ngati ngatayirire ndikuti mavuto amene tinaonaje apitirirabe kukhala pakati pathu zona kuti ino tizingokhala moyo ngokhala mangotsekeredwa mwina kuti musachite chifukwa tokha ino wake sitifuna kutengera ndondomeko zimene zikukambidwa kuti ine ndikumbukire osamba m'manja ndi sopo pamene takugwira china chilichonse ngati madzi atitayikira ndi sopo atitayikira tikumbukire kuyenda ndi hand sanitizer tipukute bwinobwino manja mwathu moyenerera tisakhale magulu otithikana tikumbukire kuvala maski osati kuvala pachibwano kapena kuvala pachipumi koma tunena kuti maski tivale tchinga mphuno komanso ngakhale kuchinga pakamwa ndoti tikapatsatira zinthu ngati zimenezozo kwa amene tikuona zizindikiro zosiyanasiyana zimene zikunena zija za matenda amenewa tiyeni tithamangire kuchipatala mwasanga ngati tapezeka titsatire ndondomeko zonena zija kuti pamene ndi self-isolate kapena kukakhala patokha titsatire zimene zija chifukwa ndithu anthu ena amatha kudziwa kuti apezeke bwinobwino osaulula osatsatiranso ndondomeko zija basi ganizo mwina ngokhala ngati kakuyipa mwina ufuna kufalitsa komano tikukamba zonena kuti mmene muliri kuti tithane nawo amene akufalitsa matenda amenewa si zinthu zina ndife anthu amenenso tingathenso kuthandiza kuti muliri umene tiugonjese ndife tomwenso anthu ngati tingagwire ntchito ilimodzi mmene ife azaumoyo tikunenera komanso ngakhale atsogoleri athu ndi anthu ena onse amene akukambira ife kakutsatira ndondomeko zimene jazo ndithu tonse tidzakondwera kuti pakati pathu panali chipsinjo koma tachigonjetsa choncho pempho lathu ndonena kuti tisathamangire msanga kukondwera pamene nthawi yokondwerera isadafike mukumatchula figa ya 5% tangolongosolani mukati 5% mutanthauza chani pamene munena ndithu kuti komiti kufuna itaonetsetsa kuti tafika pa 5% mwina amene kumanenapo kuti ayi tachita bwino tiziti tikapeza anthu amene abwera mwina kuchipatala amene tayeza mwina kwabwera anthu 100 pa anthu 100 amene angapezeke asamafike mwina anthu 4 kapena anthu kudutsa 5 pa 100 paja tufuna kuti ngati abwera anthu 100 mwina atapezeka mmodzi ndeti zinena kuti muliriwu taufika pa mulingo onena kuti no tawika mwina pamalo kuti mwina sungapitire kufala kwambiri pakati pathu kwapaona tikaona panopa mwina likena kuti mwina tayeza anthu mwina 100 ndikupeza kuti mwina anthu pa 100 paja anthu 15 apezeka ndikuti muliri uchu dakalibe kukwera pakati pathu choncho ndoti kupatsirana tikhabe tikupatsirana chifukwa umene tunena kuti muliri kufala kwake ndi umene tikukhala moyandikana komanso timadzira madzimadzi imene tuluka mkamwa mwathu kapena amene tikukhosomola kapena amene tikulankhula nkhani yaikulu msabatayi ni nkhani yokhudza katemera mawa ndi imene lachinayi katemera amene akhazikitsidwe ngati za umoyo kubwera kwa katemera ameneyu mwina kwachilimikitsa bwanji ntchito yanu chifukwa zikuonetsa kuti ambiri amene atayambire kutenga katemera ameneyu ndogwira ntchito za umoyo ngatiyo zoona kwambiri bwera kwa katemera ameneyu ndi nkhani yabwino kwambiri pakati pathu chifukwa kuti tikuyeneka kugwiritsa chida china chilichonse chimene chili pakati pathu kuti tithane ndi muliri umenewo timasirira mayiko anzathu amene alochita bwino adayamba kalekale ife kwathuno timangowamba katemera jakhala fika kumano kufika kwa katemera jankunoti mawa president akukhazikitsa ndondomeko imeneyi kuti ino katemera amene ambe kuperekedwa ndiye kuti ino tikukhala zonse zimene zikukambidwa kuchokera kwa mayiko osiyanasiyana ifenso kuno tili nazo chifukwa mwina ife kuno imene tinalibe pakati pano anali katemerayo koma zina onse timatsatira choncho mmene tinena kuti katemera yakabwera tikayamba kulandira ndi ganizo limene ngathandizire kwambiri kuna kuti siutanthauzaso kunena kuti mmene katemera talandira tisiye lusetu nena zija komano nena kuti katemerayo atithangatira kwambiri chifukwa chonena kuti chimene amachita katemera mwene ndingifotokozere mwamtundu kuti katemera wina aliyense amene timalandira katemera payekha simankhwala chifukwa mwina anthu amaona bwanji katemera bwanji ndoti basi mwina zonse zitha ayi katemera simankhwala katemera ndi katemera tutanthauza chani katemera mangothandizira thupi kulikonzekeretsa kuti tizilombo tijatire tilalowa mthupi thupi lidzidziwa kale za kamene kachilombo kaja kamakhalira machitidwe yake ndikuti thupi lija lithe lisafike povutika ndikufika pokadwalika chifukwa kuti thupi lija ladziwa kale zimene kachilombo kamene kajako kamachita zili ngati kunena kuti imene imene makhalira nyumba imene mwachotsa denga ndi nyumba imene mwayika denga imasiyana ifeja imene ibe denga madzi onse amvula alowa mkati
Kwa imene ndidenga ndoti mvula ija idzimbana ndidenga lija ngati pema ngakhale pena mwina imodzi iwiri kana imene kone kuti kudontha peti patapa kudontha ndoti sutima zonse ya mvula ija akulowa nyumba komano ochipa okhanda amene atani mathasote amene alowa awa tentikine apati chinjiza ana apati mati choncho mmene katemera akubwera akutithandizira kunena kuti tikalandira ifeyo matupi athu asafike kuti ngati tenda pezeke mwina ndi matenda aja ndisafike podwalika kapenanso kapena mwina kufika pomwalira chifukwa mukaona maiko amzathu amene ayamba kale tikumva nkhani zabwino zambiri kumene kuti panopa achepetsa ndithu ngakhale manambala a anthu amene amadwalika komanso ngakhale anthu amene amamwalira choncho kubwera kwa katemera uyuyu ndi nkhani yabwino kwambiri kwa ife ngati ogwira ntchito zomoyo komanso ngati ku dziko la Malawi. In case you're just making a switch, this is the COVID-19 data update for Wednesday, 10th of March 2021. We are talking to Richard Mvula, Health Promotion Officer for Lilongwe DHO. Mr. Mvula, we would like to get maybe an understanding. We have seen a drop in the figures. Is this the time now to start relaxing? We have seen some people have stopped putting on masks. Some people have stopped following the preventative measures that were laid down by the Ministry of Health. Not at all. If there's a time for us to be more vigilant, this is the time. Because we haven't yet reached the target which we were looking at. Because it has been already said time and again that maybe we might relax some of the preventive measures or the control measures when the transmission rate is less than 5%. So if we are to start celebrating now, it's like maybe in a game of soccer, it's 90 minutes. The other team which is winning cannot stop attacking or defending when it is 75 minutes or 80 minutes. It has to be 90 minutes and the referee has to blow the whistle to say the game is over. That's when the team has to start celebrating. As a nation, with the downward trend of cases which we are registering, it's a sign of good hope that more better things are going to happen, but that does not mean that we should stop doing like social distancing, hand washing, or putting on face mask. It's sad that we are seeing some people already celebrating, stopping, observing all the protocols which we have been promoting, like hand washing or using face mask. We are proud to those individuals like barbershop members or maybe minibus operators. We are still seeing them enforcing those control measures. Let us continue observing that because that's the only way we can definitely win this fight. Otherwise, if we relax now, we might be in for a surprise. Maybe we may have another third wave, which might also be very devastating. Yeah, shortly we'll be joined by Dr. Wilfred Nkoma, who is the co-chair of the Presidential Task Force on COVID-19. But before you go, Mr. Mvula, the coming in of the vaccine, as a health worker, what does this mean? It means now we are almost using all the available preventive measures, which is available across the globe, because what we are lacking as a country was the vaccine. But other countries have already started using the vaccine. They are doing hand washing. We are already doing hand washing, social distancing. Now with the vaccine, we are trying to beef up our preventive measures so that maybe the disease could easily be managed, or maybe could register very few cases, or even not having people who are seriously or critically ill. So the vaccine is here. Let's take it up. And it is going to help us to prevent individuals who might contract the disease having severe COVID disease. But we are not saying that because the vaccine is here, now let's relax. No, let's go and get the vaccine because this is the time for us to be vigilant and to protect ourselves so that maybe our lives could go back to where we were before this pandemic. Thank you so much, Mr. Mvula. Indeed, that was Mr. Richard Mvula, Health Promotion Officer for Lilongwe District Health Office. Tatokoza kwambira Mvula amene achokera ku District Health Office ya Lilongwe potipatsa ndithu chithunzithunzi cha zimene tikuyenera kutsatira kuti tisakondwe kwambiri ndi mmene manambala akutsikira pa COVID-19 koma chimene chikhale chilimbikitso kuti tiwonjezere moto pa njira zomwe zinakhazikitsidwa zofuna kupewa kufala kapena kutenga COVID-19. Madzulo ano tilinso ndi Dr. Wilfred Nkoma omwe ndi mmodzi wa pampando a Presidential Task Force on COVID-19. Takulandirani mwina musanatipase chithunzithunzi
cha mmene tachitira m'maola 24 adutsawa. Nkhani ya vaccine yomwe ndithangomaliza kufotokoza mvula yatifikitsa pati tsopano pa nkhondo yolimbana ndi COVID-19 monga ine ndithu mmodzi wa pampando wa COVID-19 Presidential Task Force. Zikomo kwambiri mona Malawi. Katemerayu amene wafika mdziko muno komanso wafika m'mayiko ena kwathu kuno ku Africa komanso ku mayiko aku Ulaya, ku America ndi ku Europe, ndi chida chophatikiza pa zimene tinachita zaka zonsezi miyezi yonse yapitayo kuyambira chaka chatha, chimene chinali ife kudzithandiza tokha kupewa kukumana nako kachilomboko, kusamba m'manja, kugwiritsa ntchito sanitizer, kuvala mamasiki ophimba pakamwa ndi pamphuno, kutalikirana wina ndi mnzake, uku nkuyesetsa kuti kachilomboko tisakumane nako, tizitalikirana nako. Chimene achite Katemera tsopano ndi kutipatsa ife mphamvu ya mthupi mwathu yolimbana ndi kachilomboko. Katemera akhala ngati mphunzitsi ophunzitsa thupi lathu kupanga asilikali olimbana ndi kachilomboko kameneka ngati titakumana nazo. China chimene tili nacho ndi chimenecho chimene chimachisowa, kudzisamalira tokha, kusamalira anzathu, koma tsopano chida chimenechi chitithandiza kudzitchinjiriza mkati mwathumu titakumana nako, chifukwa tikumana nako thupi lizitha kuyambana nako kachilomboko, nkuchepetsa maululu amene tingakhale nawo, komanso katithandize kuchepetsa imfa zimene zimachitika chifukwa cha matenda oyamba ndi kachilomboko kameneka ka corona. Mwina ena kumakhala ndi funso kuti kodi munthu amene wabayidwa Katemera ameneyi apitirizebe kutsatira ndondomeko zodzitetezera ku COVID-19? Zoonadi apitirire kudziteteza. Pali zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba, si aliyense amene alandire Katemera nthawi imodzi. Ndipo monga timve posachedwa apa, akadalipobe anthu ambiri kunjako amene akadadwala, amene akhoza kupereka matenda awa kwa anzawo. Ndipo tamva kuchokera m'mayiko otizungulira kuti kachilomboko kameneka nthawi zinaso kamasintha. Ndiye ine mwina ndadwala lero kapena ndalandira Katemera, ndisangodalira kuti ndateromo ndathana nazo ayi. Ndikhoza kukumananso kachilomboko ka mtundu wina. Ndiye kuli bwino pa nthawi imene aliyense asanabayidwe tipitirize njira zimenezi. Anthu ena amene abayidwe panowo achita kale chikonzero kuti ine ndikalandira. Amene salandira alipo ena anena kuti ine sinkalandira, kuli kulakwa kumoyo wawo komanso kutchinjiriza miyoyo ya anzawo. Anthu amenewo atipitiriza kukhala nawo, amene sakusunga malamulo ochepetsa kupewana nawo kachilombo, komanso amene akane kulandira Katemera pofuna kuti eneo yakeyo chiganizo chawo chikwaniritsidwe. Koma monga ambiri anena, monga tikukhala tizinenabe, tilandire Katemera ameneyi chifukwa atithandiza kupaza umboni wina, chida china cholimbana nako kachilombo kameneka. Maybe before you come to the update on what has transpired in the last 24 hours, before you came, there was Mr. Richard Mvula from the Lilongwe District Health Office. He was talking more about the vaccine. As a co-chair of the Presidential Task Force, the coming in of the vaccine, maybe how far will this take us in the fight against COVID-19? COVID-19 is caused by a virus. This virus has no medical treatment, drug treatment. The best we can do is protect ourselves and others from coming in contact with that virus by practicing all the methods that we have been taught so far. Washing our hands,
putting on a mask that is going to cover the mouth and nose, using sanitizers, keeping our distance between one person and another. That was to prevent us meeting the virus. If somebody is transmitting it into our space, if we are away from them, we will prevent our contacting that virus, and therefore we will prevent infection into ourselves. Fortunately, just like other viral diseases, measles, polio, we now have a vaccine which will be a second attack method that we can use. Strengthen our own bodies so that our bodies are going to be able to fight this particular virus in the event that it gets into us, which it will in some cases. So we as the task force are excited that we have two methods that are proven, not just here in Malawi but elsewhere. We have been practicing the first one, which is preventing ourselves, preventing others from getting the virus, but now we are also going to strengthen our bodies to deal with it in the event that it gets into us. Finally, maybe let's go to the update. What has transpired in the last 24 hours? And this is actually an opportune time to build on what Mr. Mvula said. This is not time to let go. This is not time to relax. Between yesterday and this time when we are talking to each other again, there have been 86 new COVID-19 cases in the country. And sadly, 3 deaths. In addition, 5 persons have been admitted to our treatment wards, even though happily 15 who were already in those hospitals have been discharged. But what it means is that now we have recorded in this country 32,614 cases ever. And we have had 1,077 deaths. These are big numbers. And even though some people are getting cured and moving out of hospital, we should know that we still have people in hospital. As I speak, there are 60 such people still admitted in our hospitals. Fortunately, as I mentioned, we are seeing more and more recoveries. And between yesterday and today, there have been 690 recoveries. But what it means from these numbers between yesterday and today is that out of every 100 people that were tested between yesterday and today, 12 of them have been found with COVID. This number is not yet settled. This is the number Mr. Mvula was talking about when he said we would like to get to below 5 before we can decide to adjust the limitations. It's been around 8, 7, 9, 10. Now it's at 12. And the numbers have been going up and down. It's a clear indication that we still have an issue here. We still have a problem. We must continue. Thanks to the vaccine which has come, we believe it's going to add to our ability to deal with this virus. Tipasa njitunzi kuti mina maola 24 tachita bwanji polimbana ndi COVID-19 ngati dziko. Kuyambira dzulo nthawi ngati yomwe ino anthu 86 mdziko muno ndi amene apezeka ndi matenda a COVID-19 ndipo 3 atisiya. Tipempha kuti mizimu yawo ikawuse mu mtendere. Chifukwa cha manamba amenewa kutanthauza kuti mdziko muno tsopano chiyambire cha chaka chatha mmali chimene tidamba kuona matenda amenewa tapeza anthu 32,614 amene adwalapo COVID-19 ndiponso 1,077 amene atisiya chifukwa cha matenda amenewa. Pali pano pakadali anthu 60 amene ali mchipatala chigonire. Nambala yawo ikutsika koma zikuonetsa kuti tikadali nawo ndipo anthu 7,000 akadayenda kunjako
osadwala kuti achita kwagoneka ayi koma kadali nawo matendawo akhoza kupatsira wena. Tiyenera kuchilimika ndithu pofuna kuti matendawo tithane nawo. Tathokoza kwambiri Dr. Wilfred Nkoma omwe ndi amodzi mwa apampando a Presidential Task Force Committee on COVID-19 kuti pasa chithunzithunzi cha mmene dziko lachitira polimbana ndi COVID-19 maola 24 adutsawa. Asanabwere Dr. Nkoma tinalinso ndi Richard Mvula omwe ndi Health Promotion Officer ku Lilongwe Decho amenenso ndithu anatifotokozera zinthu ziwiri zitatu zimene tikuyenera kudziwa kulimbikitsa ndithu kuti pamene mwina mafika kumakhala ngati atsika tisatayirire kuti mwina zinthu zili bwino koma tiyenera lichilimikabe potsatira ndondomeko zomwe zinakhazikitsidwa pofuna kupewa COVID-19. Malo mwa Presidential Task Force on COVID-19 yomwe imatipatsira program imeneyi pano pa makanema osiyanasiyana komanso pa wailesi ine mwayi mtumodzi ndikuyamikeni kunali pamenepo programu ifikenso mawa 6:30.